Fine. Okay. So today we'll see active filters. Okay. So what is a filter? You have learned already about filters, some basic classification, and what is the function of filter in your lower classes and in your first year and other subjects also. Okay. Yeah. So general filters or classification vast. உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸோட கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனலாக் டிஜிட்டல் ஃபில்டர்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம், ஆர்எஃப் ஃபில்டர்ஸ், நிறைய ஒவ்வொரு ஃபோக்கஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் போகும். ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹியர் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபில்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்டிவ் பாசிவ்னு ஒரு தனி கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ அதுல நீங்க ஆக்டிவ் ஃபில்டர்ஸ் படிக்க போறீங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்றது எல்லாமே ஆக்டிவ் ஃபில்டர்ஸ். பாசிவ் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்றதெல்லாம் பாசிவ் ஃபில்டர். Active components are something that produces energy or something that gives energy. Transistor, operational amplifier, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணீங்க. when you design a filter, then it is called as active. Passive components யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ற எல்லா ஃபில்டர், கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த இதெல்லாம் வந்து passive. Okay, so passive is something that stores or that does not produce energy. Okay, active na உங்களுக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேயா, ஸோ ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் யூ நோ வெரி பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ ஆக்டிவ் ஃபில்டர்ஸ்ல அதுல நார்மலா என்னென்ன டைப்ஸ் இருந்தது ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஆல்சோ. ஸோ லோ பாஸ், ஹை பாஸ், பேண்ட் பாஸ் அண்ட் பேண்ட் ரிஜெக்ட். ஓகே, லோ பாஸ் ஃபில்டர்ஸ்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் அலோ பண்ணும், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அலோ பண்ணாது. ஹை பாஸ் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அலோ பண்ணும், லோ ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வந்து ஸ்டாப் பேண்டா ஆக்ட் பண்ணும். பேண்ட் பாஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும் அலோ பண்ணும். It will allow from particular frequency or particular upper and lower threshold value which it will allow. Band reject அப்படின்னா ஒரு set of frequencies மட்டும் allow பண்ணாது. Okay, so very basic classification of filters in which you are going to learn active type. Okay, so this is the frequency response. Okay, frequency response of all 4 type of filters is being given. Okay, frequency response of all 4 type of filters. என்ன எல்லா 4 type of filter உடைய frequency response கொடுத்திருக்காங்க. So initially you have already learned some basics about filters. இதுல என்ன படிக்க போறீங்க அப்படின்னா active filters. Active filters ன்றது using operational amplifier or transistor யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ற filters தான் active filters. Okay, so in this we will be concentrating in active filter and you will okay, so now can you hear me? Can anyone reply? Can you hear me? Yes, okay. Okay, so here we have seen all 4 type of filters. எல்லா filters உடைய கிராஃப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா, இப்போ இதோட பேசிக்ஸ், இந்த கிராஃப் வந்து நார்மலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான். இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐடியல் ரெஸ்பான்ஸ், திக் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ். Okay, the first one is for your low pass. Okay, the second one is for your high pass. C is for your band pass and D is for your band reject. Okay, yeah. So when you see the graph itself, you will understand. Okay, for frequencies that are below your FH, you had a good gain. Frequencies above FH, there the gain is dropping. அதே மாதிரி செகண்ட் கர்வ் பாருங்க, பி கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா the frequency that is below FH, it is not having a good gain. Frequency above FH, you see a good gain, higher gain, which means it allows. Okay, so allow பண்றது வந்து pass band, allow பண்ணாம இருக்கிறது வந்து stop band. Okay, and C curve, if you see, it is your band pass. Band pass you have 2 thresholds, FL and FH. So FL, between FL and FH, you will have the response, or the frequency between FL and FH will be allowed, and other than that, no frequency will be allowed through your filter. And D shows your band reject. Band reject means between FL and FH, your frequencies will not be allowed through the filter, that it will not pass it. Okay, but pass band வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா FL க்கு முன்னாடி இருக்கும், FH க்கு அப்புறம். ஓகே, இந்த ஐடியல்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ப்ராக்டிக்கல் கர்வ் தான் உங்களுக்கு வந்து முக்கியம். அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் கிளியர் ஹவு 0.0707 has arrived. 20 dB per decade loss இருக்கும். And the 0.707 70% loss from 1. 1 represents your
highest gainல இருந்து 70% drop இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து 70.7% drop னு சொல்றோம். அதுல தான் 3 dB line வரையும். Okay, so this is very basic, and in bottom of your slide shows your transfer function h of s and h of j omega. Okay, yeah, the first அந்த லாப்லாஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறமா s is equal to j omega சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி மாடுலஸ்ல இருக்கிறது மேக்னிடியூட், e பவர்ல இருக்கிறது ஃபேஸ். So இதுதான் உங்களோட basic classification of filters. Okay, so what you will be learning in active filters using op-amp அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஒரு நார்மல் இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் வச்சு டெவலப் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அதோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன, தட் யூ வில் டெரைவ். as an example you will be just like ஒரு பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஒரு நார்மல் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஆப்-ஆம்ப் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணீங்கன்னா எப்படி வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர்சி காம்பினேஷன் மட்டும் இருக்கும். ஓகேயா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா ஒரே ஒரு ஆர்சி காம்பினேஷன் மட்டும் இருக்கும். செகண்ட் ஆர்டர்னா 2 ஆர்சி காம்பினேஷன். ஹையர் ஆர்டர்னா டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் என். அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஆர்டர் மீன்ஸ், ஆர்டர் நீங்க வந்து ஜாஸ்தி பண்ண உங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியா இருக்கும், கெயின் வந்து நல்லா கிடைக்கும். ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் யூசிங் ஆப்-ஆம்ப், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் யூசிங் ஆப்-ஆம்ப். ஓகே, அண்ட் ஹையர் ஆர்டர் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணா என்னென்ன, ஹவு கேன் யூ இம்ப்ரூவைஸ். ஏன்னா ஜென்ரலாவே ஆக்டிவ் ஃபில்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு அச்சீவ் ஆர் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் டு அச்சீவ் குட் எஃபிஷியன்சி. op-amp வச்சு டிசைன் பண்றப்போ உங்களுக்கு கெயின் எப்படி நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றத இல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. வெரி சிம்பிள், ஒவ்வொரு ஃபில்டர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன் டெரைவ் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இவ்வளவுதான் படிப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர். ஓகேயா, ஸோ ஐ ரிப்பீட், ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் சீன் நார்மல் ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ். ஸோ ஃபில்டர்ஸ்ல நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அதுல அண்டர் ஒன் பேனர் வி ஆர் ஸ்டார்டிங். ஆக்டிவ் பாசிவ் பேனர்ல மட்டும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல லோ பாஸ், ஹை பாஸ், பேண்ட் ரிஜெக்ட், வெரி காமன் டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன். ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன, மேக்னிடியூட் அண்ட் ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன. ஓகே, தென் ஆஃப்டர் தட் ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி நீங்க டிசைன் பண்றப்போ இதுல என்ன நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி லோ பாஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூ ஆர் கோயிங் டு சி how it is designed using op-amp and how you have obtained your transfer function and frequency response. Next ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஃபில்டருக்கு டெரைவ் பண்ணுவீங்க. After that you will see your higher order filter. Okay, first you will see first order low pass filter. Low pass filter க்கு ஒரு normal RC combination தான் யூஸ் பண்ண போறோம். C grounded and R will be fed with your input. ஒரு normal RC. ஓகேயா, ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் எடுத்துக்கீங்க. நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் எடுத்துக்கீங்க, இன்புட் இஸ் கிவன் வயா நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் அண்ட் நார்மலா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் RF இருக்கு, input resistance RA வந்து ground பண்ணிருக்காங்க. Okay, so this is your normal non-inverting amplifier in which input is given to your non-inverting terminal. Okay, so if you want a normal non-inverting amplifier to behave like a low pass filter, then add the RC combination, okay, in the input path. Input path எங்க இருக்கு, non-inverting terminal இருக்கு, அங்க RC combination add பண்ணிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். Okay, now you'll be writing the gain equation first. Gain equation எழுதுனதுக்கு அப்புறமா with respect to V0 by Vi you will be writing the transfer function. Okay, இப்போ gain equation எழுதணும்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், you know V0 by Vi for a non-inverting amplifier உடைய equation என்ன, V0 by Vi is equal to 1 plus RF by Rn. Okay, அப்போ Vin ஓட வேல்யூ என்ன, Vin ஓட வேல்யூ வந்து with respect to R and C you should write. ஓகே, இப்போ R and C பார்க்காம அந்த இடத்துல ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல ரெண்டு இம்பிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி எழுதுவீங்க, வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் அப்ளை பண்ணி எழுதுவோம். R R1 C வந்து R2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா your VI will be given through voltage divider bias. VD rule use பண்ணி you can write. So that is what will be being written in the next slide. Okay, so this is your frequency response. So after deriving your equations, finally we'll see how this frequency response is being obtained. Okay, so first V1 across capacitor C has determined, that is V1 தான் input non-inverting terminal குள்ள போற voltage தான் அது. So if you see the, so see you can see where is V1.
இதெல்லாம் தேனி தென்காசி நாகப்பட்டினம் திண்டுக்கல் விழுப்புரம் கோயம்புத்தூர் கடலூர் சேலம் புதுக்கோட்டை 24 கிருஷ்ணகிரி மட்டும் கொரோனா இல்லாத பாதுகாப்பான பச்சையும் இல்லை. கிருஷ்ணகிரி நீலகிரி பச்சை மட்டும் Yes, now can you see the screen? Okay, so this is your circuit. Okay, so V1, if you see, you can see the cursor, I guess. So V1 is in your non-inverting terminal. So first you should write the input voltage given to your non-inverting terminal. Okay, that is what is being written in the first equation. V1 of S is equal to, in Laplace domain. Okay, so 1 by SC by R plus 1 by SC. That is C1 by R1 plus C1. So அதுதான் வந்து 1 by SC by R plus 1 by S எழுதிருக்காங்க Laplaceல into VI of S. Okay, so V1 by VI of S again is it's being written as simplify பண்ணி 1 by SCR plus 1. Okay, now see the third equation A naught. So already I know gain is equal to V naught by V1. Okay, so already I know what is gain, that is the output by input. V1 தான் non-inverting terminalக்கு போற input. Okay, so இந்த equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை further திரும்ப substitute பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க next equationல. H of S is equal to, transfer function is equal to V naught by Vi. This is V1, this is Vi. Okay, so V naught by Vi. So again this can be expanded and it can be written as V naught by V1, V1 by Vi. Okay, so already I know V naught by Vi is 1 by SCR plus 1. Okay, that's substitute. V1 by Vi of S is equal to A naught. So I'll repeat. First என்ன பண்றோம், the input to your non-inverting terminal, it has to be written. So input, நீங்க non-inverting terminal கொடுக்குற input என்னது V1. Okay, so அதை வந்து with respect to Vi எழுதணும். That is voltage divider rule use பண்ணி எழுதுறோம். C1 by R1 plus C1 into Vi. Okay, so அடுத்து இதை simplify பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க V1. So Vi is taken to the other side, 1 by SCR plus 1. Okay, so we are clear with this. Next already the known equation A naught is equal to V naught by V1, that is 1 plus RF by R1. Okay, so this also you should remember. Okay, so based on these two equations you will write transfer function. Transfer function எப்படி எழுதுவாங்க, H of S is equal to V naught by Vi, input, output by input. Okay, so இதை expand பண்ணி simplify பண்றதுக்காக expand பண்ணி எழுதிருக்காங்க. Simplify பண்றதுக்காக V naught by V1 by V1 by Vi. Okay, V naught by V1ன்றது first equation எடுத்து எழுதிருவாங்க. V1 by Vi ன்றது இந்த equation எடுத்து எழுதிருக்காங்க. A naught by SCR plus 1. Okay, so in this again you are going to substitute RC is equal to 1 by WH. அதுதான் in turn இங்க மாத்தி எழுதிருக்காங்க. Let WH is equal to 1 by RC.
Okay, in this equation again you are going to substitute RC is equal to 1 by WH. Okay, so what happens if you substitute RC is equal to 1 by WH, and if you simplify, you'll be getting A by 1 plus J omega RC. Okay, A by A naught by 1 plus J omega RC. So again, here you can further substitute it as omega is equal to 2 pi F. Okay, so 2 pi F substitute பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா 1 by 2 pi RC FH எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, and F is equal to omega by 2 pi எடுத்தீங்கன்னா, you will get the transfer function of first order low pass filter. So இதில் low frequency response எப்படி இருக்கும், அதாவது magnitude எப்படி இருக்கும், high frequency magnitude எப்படி இருக்கும், இது ரெண்டையும் போட்டிருப்பாங்க. Okay, hope you are clear now. So first வந்து input எழுதணும், input எழுதுனதுக்கு அப்புறமா gain equation க்கு அப்புறம் transfer functionல you have to substitute omega h. Okay, and substitute omega is equal to 2 pi F. So based on that you will be substituting and finding out the frequency response curve, magnitude as well as phase response. So now if you see the curve, you will understand. So when your frequency is low and when your frequency is high, frequency low இருக்கும்போது gain வந்து high இருக்கு, frequency high ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து gain வந்து கம்மியா இருக்கு. Okay, so here if you see at low frequency, what is your gain? 0.707 A naught, and at high frequency it tends to become lesser, that is 0. Okay, so இது வந்து 0.0707 A naught அப்படிங்கிறது 70% of your gain. In case of decibel, here it is given. Since it is in J omega, நம்ம decibel வேணுங்கிறதுனால H of J omega எடுக்கிறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா 100% or highest gain will be represented as A naught. Lowest gain will be represented as 0. Next is your second order filters. Okay, second order filters so now we have seen first order filter. First order filter என்ன பாத்தீங்க, ஒரே ஒரு RC combination இருந்தது. இங்க general ஒரு second order filter எடுத்துட்டு அதுல உங்களுக்கு they have taken generalized impedance boxes y1, y2, y3, y4. If you need high pass filter, accordingly I'll substitute y1, y2, y3, y4 as capacitance or resistance. அதே மாதிரி லோ பாஸ் ஃபில்டர் வேணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் மாத்தி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எழுதிப்பேன். மற்றபடி இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதே தான். நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் where the input is given to non-inverting terminal and you have an RF in your feedback path and input resistance RA. Okay, so it's just equivalent to a normal non-inverting amplifier, but இதுல எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா, நீங்க ப்ரீவியஸா பார்த்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர். லோ பாஸ் ஃபில்டர்ல வெறும் ஒரு RC காம்பினேஷன். இங்க வந்து RC காம்பினேஷன் டைரக்டா ஆட் பண்ணாம ஜெனரலைஸ்டா y1, y2, y3, y4 ஆட் பண்ணிட்டு லோ பாஸ் டிசைன் வேணும்னா ஆர் வந்து இந்த இடத்துலயும் C வந்து கிரவுண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துலயும் வச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஹை பாஸ் வேணும் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து இன்புட் பாத்லயும் ரெசிஸ்டன்ஸை கிரவுண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துலயும் பண்ணிருப்பாங்க. So if you need any changes, if you need to design high pass, go for design in such a way. Otherwise, if you need low pass, you have to go for a design in such a way. Okay, இப்போ இதுல வந்து with respect to this y1, y2, y3, y4 itself, they would have derived your transfer function. Okay. Okay, so now can you see the PDF? Okay, so with the, in your diagram, in your circuit diagram, you have two nodes, node A and node B. ஏன்னா ரெண்டு ஆர்சி காம்பினேஷன் இல்லைன்னா ரெண்டு காம்பினேஷன் நம்ம கொடுக்க போறதுனால ரெண்டு நோட் இருக்கு, நோட் ஏ நோட் பி இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு நோட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை KCL and find your equation. So and based upon that, then you will be finding your transfer function. Okay. Once again, I'll show the. Now it is second order active filters. Now if you see, you have a node VB. See, you have a node VA, you have node VB. Concept என்னங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா பிடிஎஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவா புரியும். இந்த இடத்துல நோட் VA இருக்கு, இந்த இடத்துல நோட் VB இருக்கு, நோட் B, நோட் A. So and you have an input.
So if you want to find your transfer function, you should be able to find what is the voltage going into your non-inverting terminal, that is VB. இப்போ விபிக்கு முன்னாடி ரெண்டு நெட்வொர்க் இருக்கு. இந்த நெட்வொர்க் மூலமா உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகிற வோல்டேஜையும் நீங்க இன்புட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்கன்னா நோட் பி, நோட் ஏ, நோட் பி, இந்த ரெண்டு நோட்லயும் கேசிஎல் அப்ளை பண்ணி they would have substituted, they would have found what is VA, and in turn they'll substitute in VB. Okay, and then they'll find what is VA, V naught by VA. Okay, so first let us see how your KCL is being applied in node B, A and node B. So if you see node A, you'll be getting VA minus VI. Okay, so if you see node A, node A எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல KCL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா VA minus VI into Y1, VA minus V0, where it is being connected, is being connected to the output. அப்போ VA minus V0 into Y3, okay, and VA minus VB into Y2 equal to 0. இதுதான் first equation. Node B ல apply பண்ணீங்கன்னா VA, VB minus VA into Y2, VB into Y4 equal to 0. ஓகே, இதுக்கு இந்த சைடு எடுக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நமக்கு ஆப் இருக்கு. ஆப்போட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் என்ன, ஐடியல் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியும், வெரி ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ். ஸோ இதோட நம்ம நிப்பாட்டி. ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறோம், நோடல் ஈக்குவேஷன் அட் நோட் ஏ, KCL equation at node A. அடுத்து nodal equation at node B. Okay, so now equation KCL applied at node A என்ன வரும், இந்த நோட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, VA minus VI into Y1, VA minus V0 into Y3, VA minus VB into Y2. Hope you can see the cursor moving. It will be easy to understand. Next வந்து node B. Node B எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா VB minus VA into Y2, VB into Y4 equal to 0. Okay, now you see this PDF. So in this PDF, you'll be able to see the equation. Either simplify பண்ணி டைரக்டா இத மாதிரி எழுதலாம். இதுதான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேயா, simplify பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா, now if you multiply all the terms, take VA as common, V0 as common, VB as common, and substitute. Okay, take VI Y1 to the other side, you'll be getting VI Y1 is equal to VA into Y1 plus Y2 plus Y3 minus V0 Y3 minus VB Y2. இந்த இடத்துல இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் ஜெனரலாவே கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பை இன்புட். ஓகே, V0 by VA. இப்போ இதுல நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க, A or capital A or A0 is equal to V0 by VA. VAன்றது என்னது, நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் கொடுக்குற இன்புட். நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்ல நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் தான் நீங்க இன்புட் கொடுப்பீங்க. இப்போ அதுல உள்ள என்ன வோல்டேஜ் போகுது, VB போகுது. ஓகே, so V0 is equal to, this is the one. Okay, so V0 is equal to VB into A0. இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். So VI Y1 is equal to VA into Y1 plus Y2 plus Y3 minus V0 Y3 minus இந்த VBங்கிற டேர்முக்கு பதில V0 by A0. ஓகே, VBங்கிற டேர்முக்கு பதில V0 by A0. So now this is equation number 2 or equation number 1, let me say. அதுக்கப்புறமா திரும்ப நோடல் ஈக்குவேஷன் அட் நோட் B. So இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கப்புறமா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா you can obtain what is VA. Now what you're going to do, you're going to substitute this value of VA. Okay, you're going to substitute this value of VA. This is okay. Here also I have substituted VB is equal to V0 by A0. Please remember, here also I have substituted VB is equal to V0 by A0. In the VA, this is equation number 1 and this is considered as VA. Substitute this first equation in second equation, and after simplifying you will be getting your transfer function. Okay, if you simplify this term, you will be getting your transfer function. You have to substitute VA in equation number 2, and if you simplify it, you will be getting your transfer function. Okay, so now this is the first equation shown will be obtained.
ஓகேயா? ஸோ அதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் தான் அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிறதுல ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து இந்த ஸ்டெப் வரும். V naught by V is equal to A naught Y1 Y2 by Y1 Y2 plus Y4 into Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y2 Y3 into 1 minus A naught. This is your transfer function. Okay. In the transfer function, I told you in the beginning itself, Y1, Y2, Y3, Y4 ங்கிறது common impedances. Okay. Common admittances. Okay. இந்த common admittances நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானது substitute பண்ணிக்கணும். லோ பாஸ் ஃபில்டர்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும், ஹை பாஸ் ஃபில்டர்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். இப்போ எனக்கு லோ பாஸ் ஃபில்டர் வேணும். லோ பாஸ் ஃபில்டர் வேணும் அப்படின்னா Y1ம் Y2ம் 1/R இருக்கணும். அட்மிட்டன்ஸ்னால 1/R போடுறேன். அதே மாதிரி Y3 Y4 வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கணும். தட் இஸ் SC. ஓகே. If you want to obtain second order low pass filter, substitute in this way. If you want second order high pass filter, vice versa. Y1 Y2 capacitance ஆகும், Y3 Y4 resistance ஆகும் மாறும். Okay. So now if you substitute in above equation in Laplace domain, S யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணீங்க, அதாவது SC சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து காமிக்கிற ஈக்குவேஷன் வரும். So this is your transfer function. Again, just like what you have done in your first order filter, substitute omega h is equal to 1/RC and find your final equation shown here. So this is your final equation. Okay. So first order filter la enna pannீங்களோ அதே தான் திரும்ப இங்க பண்ண போறீங்க. Okay. So once you find the transfer function, substitute your common admittance values to obtain your low pass or high pass filter. அதுக்கப்புறம் transfer function ல இருந்து you have to substitute 1/RC is equal to omega h and find your h of j omega again. Okay. So this is your second order filter. So finally higher order filter. So in higher order filter உங்களுக்கு extra என்ன points மட்டும் நீங்க note பண்ணணும் அப்படின்னா, when you go for higher order, only parameter that changes is your roll off rate. Already you have studied what is roll off rate. If normally if you use ஒரு single order, ஒரு first order மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, whenever there is a drop in gain, it drops with respect to minus 20 dB per decade. N is equal to 2 அப்படின்னா 40, N is equal to 3 அப்படின்னா minus 60. Okay, N is equal to 4 னா minus 80. இந்த roll off rate மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். Okay, so accordingly you have to use proper value of N, that is that much of RC components you have to add, and you can obtain your higher order filters. So why you are going for a higher order? Now we have studied in DSP also, Butterworth, Chebyshev filters la nariya padichirpinga. So இப்போ higher order போறதுனால நமக்கு என்ன advantage ன்னு பாத்தீங்கன்னா, accuracy வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். More accuracy, more efficiency you will be getting. Okay, so if you see from the beginning, I'll just summarize. Okay, so if it is being asked filters பத்தி ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா, generalized கேட்டாங்கன்னா, you should write what is filter and the classification, and you should start with first order low pass filter and then second order low pass filter, அதுக்கப்புறம் higher order filter. மூணுடைய diagram, first two உடைய diagram, அதுக்கப்புறம் three filters உடைய frequency response வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். மூணு filters உடைய frequency response தெளிவா இருக்கணும். ஓகேயா? Fine. So first it's first order low pass filter. First order second order ரெண்டுமே பேசிக்கா ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் தான். ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர்ல ஒரே ஒரு RC காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணி இன்புட் ஃபீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர். அதுல வந்து ரெண்டு RC காம்பினேஷன் போட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அது செகண்ட் ஆர்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர். ஓகேயா? ஸோ ரெண்டு டெரிவேஷன்லயுமே ஸ்டெப் வந்து ஒண்ணு தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நீங்க நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் தான், நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் தான் யூஸ் பண்றீங்க. இன்புட் என்ன உள்ள கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் V1 fed into non-inverting terminal. In case of second order filter, what is VB fed into non-inverting terminal. இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா using KCL and KCL மட்டும் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். After that you should find what is V0 by VI and then transfer function. Transfer function முடிச்சதுக்கு அப்புறமா in terms of j omega you should find to obtain your magnitude and phase response, and finally the frequency response. Okay, so that's all about your active filters. So if you are very clear with first order filter, it will be very easy to write what is second order filter and corresponding
derivation. Okay, so உங்க டெக்ஸ்ட்ல வந்து இன்னும் ஃபர்தரா நிறைய இருக்கிற ஒரே ஈக்குவேஷன்ஸை நிறைய தடவை கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோ இன்டெப்தா நீங்க போகணும்னு அவசியம் இல்லை. If they have asked filters, you should be able to write your transfer function and in terms of Laplace as well as in terms of j omega. Be clear with your frequency response, and you should be able to explain why how you are obtaining your final h of j omega equation. That is more than enough. And higher order filters, if you take, you have only 1.2. Remember, that is only roll off rate will get increased. Okay, other than that, your efficiency ரெண்டே 2 point தான். roll off rate வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். The amount of the rate at which your gain drops, it will be increasing because of your RC. Okay, and you have learned in detail why your roll off rate increases. Okay, in your second unit. AC and DC characteristicsல ஏன் இந்த roll off rate increase ஆகுது, capacitance increase ஆகும்போது என்ன ஆகும், அது எல்லாமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Okay, so first point is roll off rate and second point is more gain, more efficiency can be obtained for higher order filters. That is why whenever you solve for your filters, n value எல்லாம் calculate பண்ணிருப்பீங்க. n value எல்லாம் calculate பண்ணும்போது if you get a particular decimal value, you go for a closer decimal. Okay, go for a closer numerical. 2.5 அப்படின்னா 3, 3.5 அப்படின்னா 4. ஸோ நம்ம ஹையர் ஆர்டர் தான் எப்பவுமே போகணும். அதுக்கு ரீசன் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். Okay, in text you will be learning ideal response, but ideal response is not possible, but you can expect a higher efficiency. Okay, so that's all about your filters. I'll share the PDF and as well as the PPT and recording. Please go through the PDF first. Okay, go through the PDF first and be clear how the responses alone being obtained. அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ்னா இன்னைக்குள்ள ஏதாவது மெசேஜ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, சாட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, நான் ரிப்ளை பண்றேன். Yes, any doubts? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா you can leave. Okay, a small reminder, tomorrow please see the whole classroom session for tomorrow's online assessment alone. Classroom பாருங்க, அதை நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். நாளைக்கு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நான் கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்றேன். செல்ஃப் லேர்னிங் மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி. Not like MCQ. You can answer the questions in your friends group, or you can sit alone and try to answer. Just to recall the topics taken in this week.